now. Konjam problem ne. Next is so once you start Eclipse, it looks like this, but I don't want to show this. I just close this application, close project, and these are the previous projects, right? So you just ignore all those things. And the next one is in Windows, we can have Android SDK Manager. You just open the SDK Manager once. It shows all the software development kit related packages and all, right? It gathers all the information. Next one is, right. It shows all the packages like this. And if you want to update to any newer version, so then you go for updating to the newer versions. But it is a very older version what is there in our syllabus. Based on that, I just maintain this one only 4.1, 4.2, 4.3 and so on. And below versions will be available here 1.5 onwards. But nowadays we are having Android 10 on 10 onwards, right? So if you want to use latest versions of SDKs, better go for downloading Android Studio. But as far as our syllabus concerned, we need to work on this particular environment only, right? So it's a jelly bean. So already the packages are available, updated, and one is installed here. I don't want to disturb anything, right? Because it requires a huge internet connectivity, but I don't want to go for updating anything. I just use as it is. This is about the SDK manager. There you can find all SDK files, Android SDK build tools, and so on. So based on the versions, 4.2 version available here and 4.3 available here, right? And so on. So whatever the package SDK files you required, you click on that and you go for installing the packages, right? So I'm not doing that one, right? It takes much time. Just I'm maintaining only what existing thing. I just close this SDK manager, and inside we can find Android Virtual Device Manager. In Windows, we can find Android Virtual Device Manager. So here we need to create one AVD first, Android Virtual Device first. So how you are going to be define that one means you can just get after clicking that we can get this window. There we can have one option new, and inside new we mention the name. For example, I want to maintain like my own AVD. Okay? So I can mention like this, and the device name here, what device you are supposed to use, right? Say for example, I can use Nexus 4. These are the information which is available. So these are very older versions. So I can make this Nexus 4 and target API. Application programming interface is 4.3 onwards. I can make this one, and appropriate ARM will be available for this CPU ARM, and just you no need to go for any alterations, and we will discuss later all these things and SD card and all. First, try to know how to create AVD for this. So AVD Android virtual device is meant for to test the applications, right? You just click once it is done, just Yeah. click the OK button. Hello, hello. Yes, Am I, sir. am I clear? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, yes. Just click the OK button. Now it shows one more AVD here. Like that, you can maintain any number of AVDs. So I can use this one, and I can start the application, launch the application, pen drive. The emulator is going to be start here. This is already running. Just I close this emulator first. I'll start again. The which one? Start again, which is created just now.
This is for సో ఇదేదో ప్రాబ్లం ఇస్తుందమ్మా ఒకటి కొత్తది. సరే దాని కదా వదిలేయండి అది. So once you run the AVD, it looks like this. It takes a little bit time to load appropriate information, right? It's a separate process, and it takes the information and it loads continuously. We will wait a few minutes. And what exactly the problem here it is? Nexus 7, whatever it is. You better RAM ఎక్కువ ఉందేమో ఇది. ఇది కొంచెం ర్యామ్ కూడా బాగుండాలమ్మా. ర్యామ్ తక్కువ ఉంటే కూడా ఇవి రన్ కావు ఇవి. ఇట్ టేక్స్ మచ్ టైమ్ టు లోడ్. ఇంకో ఏ వీడియో కూడా స్టార్ట్ అయ్యింది. మహేష్ అనేది ఏంటో ఒకటి క్రియేట్ చేసినాం కదా. దిస్ వన్ ఆల్సో స్టార్టెడ్. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ సఫిషియంట్ ర్యామ్. ఇది 4 GB కూడా లేనట్టుంది దీంట్లో. సరే దీన్ని పక్క పెట్టేసేయండి, ఇది అవుతూ ఉంటుంది. నా it has to load all the information and it shows just like our mobile screen on the screen. It takes a little bit time, and you keep aside this, and this is about the virtual device creation, right? So whenever you want to create a new virtual device, click the new button and give appropriate name here and mention the device, what type of device you are supposed to use, and mention the target. So we are targeting to Android 4.3 version. So and above mobiles will be suited for this, and below 4.3 is not supposed to deploy this application, right? The target is minimum 4.3 onwards. And you please mention the RAM. RAM size is automatically the system will take, but better give a little bit lower than existing RAM. Think that we are having 4 GB, you mention 500 or 1 GB enough, and so on. Why? Because if you are using default information, the system won't load. So that's about creation of Android virtual device. So once it is done, and wait for some more time. Yeah, okay, you keep it is as it is and just close this window. Amma screen కనబడుతుంది కదా? Yes, sir. Sir, Okay, next I'll start new application. So take the new. So if you are having one option with the name of Android application project, you choose this, or else go to other, and inside Android there you can find the Android application project. ఇవి మీరు Android Studio ఉన్నప్పుడు we need to choose inside other, right? You click on the next. It will ask the first application name, next project name, and next package name. So inside application name, for example, hello world. So I can use underscore hello world, hello world. So the project name itself is the name, application name. So here the system is going to be maintained, even though a simple message on the screen, in the form of a project. So you mention the application name, automatically the system takes that one as our project name, and also maintain in the form of a package name. So there is a slight difference between a project name and package name. The package name, package in the sense, whatever the relevant class names related to that particular project are going to be keep inside one folder. That folder you can name it as a package. Think that we are having a project. The project needs 15 or 20 class files.
All class files related to that particular package or particular application will be keep inside one folder. That folder we are calling it as a package. Java package create చేసింటారు మీరు, and we can import those package import followed by the package name. Create a package, you are using package followed by the package name. The package is a keyword in Java. Here we can create and you can maintain related information of that particular project all together in a separate name that is called a package name. The system will take that information by default with the name of the project name. So it shows the information com.example.hello world dot like that. So this is the information which will be generated automatically whenever you just give information as application name. And we need to maintain these four. The first one is we need to maintain minimum required SDK. So for this application, what is the minimum SDK we required? So the system will give you a minimum SDK is Android 2.2 Froyo model and targeted is, so we are working on this particular application inside 4.2 or 4.1 onwards, right? In the form of Jelly Bean. It's API is 17. So at least minimum is required 8 and targeted is 17. Means so this application will be required to build at least 2.2 onwards and 4.2 is a targeted version. So the application will run not less than 4.2. So on 4.2 onwards, the application will work fine. అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మరి. The target in the sense we are focusing at least 4.2 onwards and compile with 4.2 or 4.3 version, whatever this. uh, the system will give you all this information automatically, but if you want you can alter those information. So minimum you should maintain at least 4.1 target SDK and compile with appropriate information the system will maintain. And theme, so here the default theme is the holo light with the dark action bar, so no need to go for this. If you have any idea we can go for this. So first in the beginning don't touch anything, just maintain the minimum SDK. Target SDK is 4.1 and so on. Just proceed to the next screen. Clear, Amma? So mention the project name, application name. The system will take that one as same as the project name and add it as the same name as the package name even. And we need to maintain minimum SDK and target SDK and compile automatically will give you. And if you want to change the theme is the design of that particular tool, or else you keep it is as it is and move to the next screen. Okay, Nama. Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, So sir. once AVD is loaded successfully, it looks like this, right? So you just hold the button, mouse button and drag. This will be unlocks. It looks like this. Now this AVD is ready to deploy our project on this particular AVD. ఇంకోటి కూడా రన్ అవుతుంది, అందుకే మనకి చాలా టైం తీసుకుంటుంది అది. ఇది ఇంకా లోడ్ అవుతుంది ఇది. సో వీ క్రియేటెడ్ విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ మహేష్ అండర్ స్కోర్ AVD. దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ వన్, రైట్? సో చూద్దాం, ఇది కూడా కొంచెం టైం తీసుకొని లోడ్ అయిపోతుంది అది. అండ్ మినిమైజ్ దిస్, ఇట్లా లోడ్ అయిపోతుంది అమ్మ స్క్రీన్ ఇది, just like our mobile, right? So once it is done, just move to the next screen, click on the next button, and here we need to create custom launcher icon, create activity, and create project workspace. So usually the workspace with the name of hello world, whatever the name you mention inside workspace, so this will be done automatically at the time of eclipse creation. Only the new word is our project name is going to be added in workspace, right? And we are going to create one launcher icon. ఒక ఐకాన్ని క్రియేట్ చేస్తాం, ఒక యాప్ ఐకాన్ని. అండ్ we also create one activity in the sense that's the main application or Java program which run for us, right? And nothing do any modification in the screen, move to the next screen. So these are the launcher icons. So whether you want this icon or this or based on the sizes. So already ఒకసారి చెప్పుకున్నాం MDPI, HDPI, XHDPI and so on. So these are the sizes or these are the quality of icons which you are maintaining in different folders, right? So for example, the system will take
the default based on. So these are the information which is going to be maintained in layout folders. I will choose another. So for a middle level mobiles, if you are using, the icon will be looks like this. For high definition and extra high definition and so on. The based on the quality resolution, the icons are going to be appear on the screen. And this is the information, and it shows on the foreground and the background. If you want to go for any changes and any background colors and all, we can do apply all those things. So in the beginning, in the first stage, you just keep it as it is and move to the next screen. And here the system is asking whether you want to create a blank activity or full screen activity or master details and so on. So here also I'm taking the blank activity, but once you switch to Android Studio, there we can have plenty of activity icons, templates. Right here we are having only three, but you take blank activity. There you are going to be define or design our own what you can say icons and all. So take the blank activity and there I can show certain message or I can show certain buttons, text boxes and so on. So take the blank activity and move to the next screen. The system will give you activity name. So here also I'm not changing anything. I'm just maintaining the main activity itself. So activity in the sense it's a one application. Think that if you're having more than one applications, we can maintain more than one activities. And even one activity will interact with another activity. అంటే ఇంకా మనకి అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే అమ్మా ఫస్ట్ వీ కెన్ సీ వన్ స్క్రీన్ on our mobile screen. If you touch on any particular area, it goes to another screen. మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు. ఫస్ట్ మనకు ఒక స్క్రీన్ కనబడుతుంది, దాన్ని టచ్ చేసినప్పుడు ఇట్ మూవ్స్ టు అనదర్ స్క్రీన్. సో మీనింగ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్ ఈజ్ వన్ యాక్టివిటీ. On touching any particular area, it is hiding and showing another activity. So this user interaction will done by means of activities. ఇప్పుడు మనకి వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసినాం, వాట్సాప్లో ఒక పర్టికులర్ ఏరియాని టచ్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఓపెన్స్ అబౌట్ దట్ పర్టికులర్ చార్ట్. Means the one activity is moving on to the another activity. So here activities is nothing but it's a one program, one application or one screen. You name anything. Each and every activity having its own memory and all, and it run for us, and it moves from one activity to another activity. But here, even you can write our own names here, activity names, or else you may keep it as. Why? Because here I am having only one activity. I am just showing hello world or some name on the mobile screen. So I am just keeping this name itself as it is. లేదు నాకు రెండు మూడు యాక్టివిటీస్ ఉన్నప్పుడు I can give different names for that. So we'll see those things one by one later, right? You mentioned the main activity name itself and layout name is activity underscore main. It will be maintained one XML file, activity underscore main.xml file. There the layout information will be maintained. And any navigation type like scroll bars, text boxes, అవన్నీ మళ్ళీ చూద్దాం. Just you put as it is and click the finish button. Right అమ్మా కనబడుతుందా స్క్రీన్? So this is our application hello underscore world, and this is the directory structures which are going to be maintained in my project. The first one is the source, second one is generation or generated Java files, and the next one Android 4.3 and so on, library files and so on, and assets, bin, libraries, RGS folder, layout folder, menus, values of different folders, and finally Android manifest.xml file and one launcher PNG file, launcher icon file, and progon and project properties. మాకు కనబడుతున్నాయమ్మా ఇవన్నీ? హలో Yes, Yes, sir. sir. అమ్మా Yes, sir. మధ్యలో మాట్లాడుతుండండి. నా వాయిస్ క్లియర్గా వినపడుతుందా? Yes, sir. Yes, It's sir. audible. రైట్. సో ఈ డైరెక్టరీస్ అన్ని Yes, ఎందుకు sir. మనం చెప్పుకుంటున్నామంటే దీస్ ఆల్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. As far as our syllabus concerned, these are the directories which we need to go and which we need to learn what exactly there in that particular directory, right? So SRCలో ఏముంటుందని చెప్పుకున్నాం మనం? SRC will have the package, whatever the package created, inside package we are having Java file, main activity.java.
మనం ఇందాక చెప్పాం కదా మెయిన్ యాక్టివిటీ అని ఒక యాక్టివిటీ క్రియేట్ అవుతుందని మనం ఏ నేమ్ మార్చలేదు, నేమ్ మారిస్తే అదే నేమ్ వస్తుంది ఇక్కడ. సో మెయిన్ యాక్టివిటీ ఇట్స్ ఎ జావా ఫైల్. So whenever it runs for us, will give some value on the screen, or you can write anything by means of Java application. So here everything will be in the form of Java files and XML files. This is about source. Next one is GEN. So GEN name of there we can have one file with the name of r.java. So r.java is a file which will have all the resources, all the things which is needed for this particular application will be finally converted into r.java file, right? So r.java file is pre-compiled Java file which will have all the things. మనం ఇంకా ప్రతిసారి రాసేప్పుడు కూడా ఆర్ డాట్ అని రాసుకుంటూ వెళ్తాం. సో విత్ వీఆర్ రెఫరింగ్ ఎనీథింగ్ with the refer of r dot id dot r dot, like that we are referring a particular components which are using inside designing. అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా, ఆర్ is a very important file which is not meant for us. We should not alter anything inside r, right? Next one is అసెట్స్. ఇవి కూడా ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఏదన్నా కొన్ని టెక్స్ట్ ఫైల్స్ కానీ మీడియా ఫైల్స్ కానీ ఏమన్నా అవసరమైతే we maintain all inside assets. And bin is where you are going to be maintain some resource files and XML files and some PK files and all these things. And library will have some support of jar files and all. And inside res file folder we can have drawable folders. ఇందాక చెప్పినా కదా, సో బేస్డ్ ఆన్ ద లాంచర్ ఐకాన్స్ వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ఇన్సైడ్ different launcher icons. The only one picture but different of its resolutions. All are there inside res. And one more important thing here, it is layout. Layout is one file which is in the form of activity underscore main.xml file. You double click, it opens for us. So this is a hello world, what which is exactly of this particular thing. So it is a graphical representation, or you may see activity in the form of XML file. ఇక్కడ కింద కనబడుతుంది చూడమ్మా, 2 buttons ఉంటాయి. It's a graphical layout, it is a text view layout. So here we can write appropriate graphic by means of XML file, and the same information will be generated by means of this graphic event. So this is a text, you can drag and drop, appropriate code is going to be updated here, right? అవన్నీ చూద్దాం. అవి ఫస్ట్ సి దిస్ దేర్ ఇన్సైడ్. అండ్ ఈ జావా ఫైల్ కూడా పైన పెట్టండి దాన్ని, అది సోర్స్లో ఉంటుంది కదా. యూ క్లిక్ ఆన్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ నేమ్. దిస్ a Java file. So the package is imported here, package with the name of hello world, and import the bundle software. There we can have main activity, this is a class name, extends activity. So all applications or all class files are extending activities. Why? Because the main activity which is run inside activity a super class, and inside we are having one with the name of on create method and on create option menus. Only two methods there inside that class, and where ఈ మెథడ్ గురించి మళ్ళీ మాట్లాడుకుందామమ్మా. బట్ హియర్ దీస్ ఆర్ డిఫాల్ట్ మెథడ్స్. అండ్ ఆన్ క్రియేట్ మెథడ్ దేర్ వీ కెన్ ఫైండ్ one more on create, it's a bundle instance saved instance state. So here whatever the relevant information which is going to be called by this particular XML file, Java file, that will be invoked automatically by means of on create, and it enable the saved instance. And we are invoking again one more with the name of on create, which will be in turn called backend. So whenever you are running this application, on create method is going to be called, and one instance is going to be generated, and that instance is going to be handed over back to the on create method. This is there inside activity class. That's why you are calling that method by means of super dot. Means you are creating, on create method is going to be start the instance, start the activity, right? And the next one is one more method, set content view, which is used to visualize what exactly there on layout. So layout లో ఏముంది మనకి r dot, ఇందాక చెప్పిన కదా, everything you are referring with r dot layout dot activity underscore main.
ఈ పిక్చర్ని మనం యువర్ సెట్ కంటెంట్ వ్యూ ద్వారా దీన్ని విజువలైజ్ చేస్తున్నాం అది. సో నౌ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి విజువలైజ్ ఆన్ emulator. So these are information, and we will see this main thing, and come back here. This is about layout. So usually you are writing, creating Java files inside src folder and creating XML files inside layout folder. And menus and all these things we will discuss later, and values also at the end. So and manifest file. ఇది కూడా చెప్తున్నాను కదా. So manifest file is a file where you are keeping all the things and all the permissions and how you are executing the application and where to start and what permissions there in that particular application. Everything will be defined inside manifest file. Without manifest file, we can't. Why? Because the manifest file will guide the application how to run. Say for example, the application needed camera. Camera is user is giving a chance or permissions to use that camera or not. That permission will be maintained here, right? So for this activity, so we are having a simple information XML file and the XML schema and all, and version code and version number. మళ్ళీ చదువుదాం ఒకసారి వీటిని. And we are having users SDK. So minimum SDK is 8 and target SDK is 16. So whatever we define in the beginning, that will be maintained, will be written inside manifest file. And here we are having only one application. Inside that application, and you are creating icon, label, themes, and all whatever you set it in the beginning graphically, everything will be written by means of Android colon. Whether you are allowing backup, icon, and label, theme, and everything will be set it here. There we define only one activity. That activity will be defined in the form of activity tag. Inside activity tag, you are defining what activity you are using. So I'm using main activity. So which is defined inside hello underscore world, right? That will be defined inside com.example package, and the label name is. సో ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఈ లేబుల్ నేమ్స్ ఇక్కడ వాల్యూస్లో ఉంటాయి చూడమ్మ. వాల్యూలో ఇక్కడ స్ట్రింగ్స్ అని ఉంటుంది, స్ట్రింగ్స్లో ఉంటాయి అవి. స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ అందులో యాప్ నేమ్ అని ఉంటుంది, ఆ యాప్ నేమ్ని ఇక్కడ వాడుకుంటాం అది. అండ్ ఇంటెంట్ ఫిల్టర్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇక్కడ రాసుకుంటాం. ఇవన్నీ మళ్ళీ చెప్పుకుందాం. బట్ ఇంటెంట్ ఫిల్టర్ ఈజ్ అ ఫిల్టర్ విచ్ ఇస్ దిస్ ట్యాగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మెన్షన్ యాక్షన్ అండ్ కేటగిరీ. So what is the action is going on here? We are going to be run the main file, and the category of that one is the launcher. So you are launching main activity file, which is created in the form of main activity. That's the only activity which is existing inside application, right? Is a brief idea, but go on practicing all these things one by one. Then we can understand what exactly happening in this, right? And come back to the Java file. This is a Java file, right? I just run the application. So దీన్ని రన్ చేయడానికి కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయమ్మా. You come over here, this is our project, click the right button, run as Android application. This is the first method. You can run the application directly like this, right? The second thing is before running, ఇక్కడ మనకి దీని యొక్క ఒక నిమిషం అది అడుగుతుంది, అది అందుకే చెప్పింది. See here, ఇక్కడ మనం బై డిఫాల్ట్ నెక్సెస్ ఏదో తీసుకుంటుంది అది, బట్ ఐ వాంట్ టు రన్ మై అప్లికేషన్ ఇన్సైడ్ మహేష్ అండర్ స్కోర్ ఏవిడి. నా ఎమ్యులేటర్లో రన్ చేయాలి నేను. సో ఐ కెన్ మెన్షన్ హియర్ మై ఎమ్యులేటర్. ఇవన్నీ ఒకటే ఉన్నాయి కాబట్టి అదే అన్ని ఎనేబుల్ అయిపోయింది. సో మై మహేష్ అండర్ స్కోర్ ఏవిడిలో రన్ కావాలి. సో దిస్ ఇస్ మై అవుట్పుట్. సో ఐ కెన్ ఎనేబుల్ దిస్. నౌ సేవ్. నథింగ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ దట్, అండ్ గో ఫర్ run the application, right button, run as Android application. So this is my AVD, and click OK. ఇది రన్ అవుతూ ఉంటే రన్ అవుతుంది, right? I want to run hello world on this particular application. Yeah, now it is deployed whatever the information which is available on that on the screen. ఈ ఎమ్యులేటర్ క్లోజ్ చేస్తాం ఇది మై ఏవిడి అనేది, ఎందుకంటే మెమరీ చాలా తక్కువ ఉంది ర్యామ్ అది. This application, for example, if say this thing, for example, if I'll just do certain modification. ఇక్కడ అవుట్లైన్స్ కనబడుతున్నాయమ్మా మీకు వైల్ డ్రాగింగ్.
హలో, Yes, sir. అవి గుర్తుపట్టుకోండి అమ్మా. సో వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ జస్ట్ డ్రాగింగ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్. ఈ లైన్స్ కనబడుతున్నాయి కదా, Yes, sir. ఆ లైన్స్ Yes, గుర్తు sir. లేఅవుట్ చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ చెప్తాను ఆ లైన్స్ గురించి అది. రైట్, నౌ సేవ్ Okay, ద sir. అప్లికేషన్, సేవ్ ద అప్లికేషన్ అగైన్, సేవ్ ఆల్. నౌ అగైన్ రన్ యాజ్ ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్. నౌ సీ ద ఎమ్యులేటర్. ఇప్పుడు డ్రాగ్ చేసి ఇక్కడ వదిలేసినాం కదా, సో అప్రోప్రియేట్లీ అది కూడా డ్రాగ్ కావాలి. సో ఈ కమ్యూనికేషన్లో ఏ ఒక్కటి ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా మనకు అవుట్పుట్ ప్రాపర్గా రాదు, అంటే ఎమ్యులేటర్ అసలు వర్క్ కాదు. ఎమ్యులేటర్ వర్క్ కాలేదంటే ఇంకా మన ప్రోగ్రామ్ అంటే ఎక్కడో ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లమో, ఐ మీన్ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమో, లేకుంటే కాన్ఫిగరేషన్ ప్రాబ్లమో వస్తుంది. సో లైక్ దట్. ఇక్కడ ఇంకోటి అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏమంటే ఈ XML ఫైల్లో దానికి అప్రాపరియేట్ కోడ్ కూడా రాసేసుకుని ఉంటుంది. అది ప్రీవియస్కి ఇప్పటికీ కోడ్ కూడా మారిపోయి ఉంటుంది. అది ఇవన్నీ డీటెయిల్గా చదువుదామమ్మా, ఏంటివి ఇవన్నీ ఎందుకు ఏం కథ అనేది. ఆల్రెడీ XML మీరు చదివి ఉంటారు, HTML XML. అగైన్ వీ విల్ గో త్రూ అగైన్ వన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏం కథ అనేది. క్లియర్ అమ్మా? Yes, sir. బట్ Yes, మీరు sir. ప్రాక్టికల్గా చేస్తూ వెళ్తే కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్ళగలం. అంటే అప్లికేషన్స్ నేను చెప్తే మీరు చేసినారంటే కొంచెం అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. లేదంటే మాత్రం ఇది అంతా వన్ మ్యాన్ షో అయిపోతుంది. రైట్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ద నేమ్ హియర్. ఇక్కడ నేమ్ మార్చాలి, హెలో వరల్డ్ కావద్దు. ఎక్కడ ఉంటుంది ఇది? స్ట్రింగ్లో ఉంటుందని చెప్పినాం కదా. ఇక్కడ చూడండి స్ట్రింగ్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉందో, ఇక్కడ ఉంది స్ట్రింగ్ డాట్ XML వాల్యూస్లో ఉంటుంది. యూ క్లిక్, డబుల్ క్లిక్, ఇక్కడ మనకి ప్రతిదీ కూడా గ్రాఫికల్గా చూపిస్తుంది, XML ఫైల్లో చూపిస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్న చూడండి, ఇక్కడ యాప్ నేమ్ ఏమనుకున్నాం, ఇక్కడ హెలో వరల్డ్ కదా. అది హెలో వరల్డ్ అనే బదులు నేను ఇక్కడ హెలో వరల్డ్ అనే నేమ్ రాసి పెట్టినాను. దట్ ఈస్ ద స్ట్రింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ రిమూవ్ దిస్ హెలో వరల్డ్ విత్ హెలో మహేష్. రైట్, నౌ I updated here. So this is a one way of showing text information inside text view. ఈ టెక్స్ట్ వ్యూలో మనం చూపించే ఇన్ఫర్మేషన్ని అప్డేట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఎక్కడ అప్డేట్ చేసినాను? ఈ టెక్స్ట్ అనేది ఎక్కడ ఉంది? స్ట్రింగ్ అనే దాన్ని రెఫర్ చేస్తుంది. @ సింబల్ అంటే ఇట్స్ అ వేరియబుల్ విచ్ ఈస్ సపరేట్ ఫైల్ విచ్ ఈస్ మెయింటైన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ డాట్ XML. అందులో ఉన్న స్ట్రింగ్లో హెలో వరల్డ్ అనే ఒక నేమ్ ఉంటుంది. ఆ నేమ్లో ఉన్న వాల్యూని మార్చాను ఇక్కడ. నౌ సేవ్. Next, run the application. For each and every modification, save and run as Android application and verify here. ఓకేనమ్మా, ఇప్పుడు వస్తుంది కదా, మనం ఏం అప్డేట్ చేసినా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ని మీకు కావాలంటే నేను మీకు ఒక APK ఫైల్ పంపిస్తాను. అది ఎక్కడ జనరేట్ అవుతుందంటే చూస్తాను చూడండి. అది ఐ జస్ట్ క్లోజ్ ఆల్ దిస్. ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి అమ్మా, బిన్ డైరెక్టరీలో APK ఫైల్ అని వచ్చిందా, hello_world.apk అని. ఈ ఫైల్ని మీరు తీసుకెళ్ళి మీ మొబైల్లో వేసి ఇన్స్టాల్ చేస్తే మీకు ఇప్పుడు మనకి ఏ స్క్రీన్ కనబడుతుందో అది మీ స్క్రీన్లో కనబడుతుంది. ఇదే స్క్రీన్ కనబడుతుంది మీకు. ట్రై చేస్తారా? ఇది పంపిస్తాను. Yes, sir. లేదంటే మళ్ళీ తర్వాత Yes, వేరే sir. అప్లికేషన్ చూసారా చూడండి. సో APK ఫైల్ అనేది చెప్తాను కదా మనకి, వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ డౌన్లోడింగ్ ఎనీ ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్స్ దట్ కమ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ .apk ఫైల్. దట్ ఫైల్ ఈజ్ లైక్ దిస్, రైట్? Even once the compilation done successfully, the system will generate APK file. That file is able to deploy or install in our own mobiles, right? So with this, what you can say, minimum idea, we can go for writing some more applications. But my sincere advice is you have to test at least a simple application in your system.
మీ సిస్టమ్ వర్క్ అవుతుందంటే మనం చెప్పినది ఒకటి చెప్తే రెండోది మీరు చేసుకుంటూ వెళ్ళగలరు. లేదంటే ఇంకా జస్ట్ వినడం మాత్రమే అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఆల్ అబౌట్ how you are going to be create a simple hello world application, and for testing how you are going to be create one AVD, and how you are making appropriate mapping between application to AVD. And after compilation and running this application, the output is going to be hand over to the AVD. AVD will deploy that one on the screen, and even we can generate APK file by means of appropriate project name.apk in bin directory. So these are things related to a simple application. సో మనమంతా నిన్న చెప్పుకునేదంతా థియరీలో చెప్పుకున్నాం. నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ షోయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్. ఓకేనమ్మా? Okay, sir. సో మీ దగ్గర విండోస్ 7 సిస్టమ్ ఉందంటే ఎక్లిప్స్ ప్రాపర్గా రన్ అవుతాయి. 10 ఉందంటే అది కొంచెం ఎక్లిప్స్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్తుంది, లోయర్ వర్షన్స్ కాబట్టి ఇవి. దానికి ఏమి ఇబ్బంది ఏం లేదు. మరి కాలేజ్ రీఓపెన్ అయినప్పుడు అన్నీ మళ్ళీ ఇవన్నీ ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం ప్రాక్టికల్గా. బట్ అంతవరకు మాత్రం యూ ప్లీజ్ కీన్లీ అబ్జర్వ్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. Okay, sir. And in the next class we will go for we will some more in depth of this particular. We will do one more application, right? Okay, sir. Yes, sir. If you have any doubts, anything, you may unmute and speak. Only 85 members connected, including me. Okay, Amma, I'll end the session. Further ఏమైనా ఉంటే డిస్కషన్ మళ్ళీ చూద్దాం అవి. Okay, sir.